So the question number 12 says that two poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, then find the distance between their tops. Right? So there are two poles of different heights. Same height नहीं, अलग-अलग height है. एक पोल की height 6 meter है, the smaller one, and there is another pole of height 11 meter. Like this is 6 meter, this is 11 meter. So if I draw a line that is parallel to the ground, connecting the two poles like this. Okay, so this will be 6 meter. The tops. This will be 6 meter. Total is 11 meter. So the rest of the height will be 5 meter. Right? The rest of the height will be 5 meter. And it is said that the distance between the two poles, right? Distance between the feet of the two poles is 12 meter. So our બે feet 12 meter distance ઉપર હોય તો આ પણ 12 meter distance ઉપર જ હશે. Right? We need to find out the distance between their tops. એટલે કે અહીંયાથી એક slanting line draw કરો. આ side. This. If I see that the poles are AB and CD respectively, then we need to find out the distance AC. AC find out. એટલે આપણે અહીંયા point E લેશું. This will be point E. So let us write it down here. AB and CD are two poles of heights 6 meter and 11 meter respectively. Therefore, not therefore, and E is a point. E is a point on the pole CD such that ED equals to AB equals to 6 meters. Right? Such that ED equals to AB equals to 6 meters. तो अपन एक ED की वैल्यू 6 मीटर मिल गई ना. Therefore CE is equals to CD minus ED, that is 11 minus 6, એટલે કે 5 મીટર. એટલે ઉપરની વેલ્યુ CE 5 મીટર થશે. Right? Now in triangle AEC, angle E is equals to 90 degree. Therefore
AE square plus EC square is equals to AC square. Therefore, 12 square plus 5 square is equals to AC square. 144 plus 25 is equals to AC square. Therefore, AC square is equals to 169. And hence AC is equals to 13 meter. Square root of 169 is 30. Therefore, distance between the tops of the poles is 13 meter. Right? Distance between the tops of the poles is 13 meter. Right? So this is given. Now, that was about question number 12. Let us first of all question number 17 ઓછી જગ્યામાં અહીંયા સોલ્વ થઈ જશે. પછી એક પ્રૂવિંગ વાળા સમ્સ જે તમને કરાવે છે એ આપણે સોલ્વ કરીએ. ક્વેશ્ચન 17 એવું કહે છે કે ઇન ટ્રાયેંગલ ABC એક ટ્રાયેંગલ આપેલું છે ABC. Having AB equals to 6 to 3 centimeter, BC 6 centimeter, AC is equals to 12 centimeter. Right? આ ત્રણ આપેલું છે. Then angle B is dash. Angle B find કરવો છે. So first of all, make the squares. AB square 36 into 3 108 centimeter molar. बराबर. Therefore, AB square is equals to 108. BC square is equals to 36 and AC square is equals to 144. Therefore, AB square plus BC square, that is 108 plus 36, which is 144, that is AC square. Therefore, AB square plus BC square equals to AC square. Hence, angle B is equals to 90 degree by theorem number 6.9. Right? The converse of Pythagoras theorem. So option 90 degree વાળો જે હોય એ તમારો આન્સર સાચો અને option C is the correct answer. Angle B is equals to 90 degree. Right? બસ ખાલી આટલું જ કરવાનું હતું આની અંદર. Nothing more, nothing less. You don't need to do anything more here in this two questions. Question number 12 and question number 17. આથી વધારે કંઈ લખવાની જરૂર નથી. પ્રેક્ટિકલ સમ્સ છે એટલે તમારે ખાલી એને સોલ્વ જ કરવાના છે. Right? So this might be clear now. So I'm erasing this again and we will solve some questions. Just one or two of them, not all. So let us first of all solve question number 13.
E are the points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Right? एक right angle triangle है C ऊपर right angle હોય એવું એમાં બે points છે D અને E. We need to prove the given statement. એમાં જે statement આપેલું છે એ આપણે prove કરવાનું છે. So these are the points D and E on the sides CA and CB respectively. બરોબર? હવે આપણે આ બેને પણ જોઈન કરી દઈએ D અને E ને પણ. Like this. So here you can see total 4 right angled triangles. kya to ACB the bigger one, ACE the second smaller one, DCB again the smaller one, and DCE. Total 4 right triangles thase here. Total 4 right triangles are produced by points D and E. Which are they? So first one triangle ACD ये तो આપેલું છે. Second one triangle ACE, this one અહીંયા સુધી છે. Third one triangle DCB અહીંયાથી ચાલુ થશે અને છેક B સુધી. અને fourth one triangle DCE અહીંયા D થી સ્ટાર્ટ થશે અને E સુધી. ખાલી 4 રાઈટ ટ્રાયેંગલ્સ થાય. ચારે ચારમાં પાયથાગોરસ થિયરમ અપ્લાય કરી દો એટલે તમારું જે જોઈતું રિઝલ્ટ છે તમને મળી જશે. Let us check it out. So first of all, in triangle ACB આ બધાની અંદર તમે ચેક કરો ACB, ACE, DCB અને DCE આ બધાની અંદર એંગલ C એક જ એવો છે કે જે બધામાં કોમન છે અને એ પાછો રાઈટ એંગલ છે. બરોબર? તો in triangle ACB angle C equals to 90 degree. Therefore AC square plus CB square is equals to AB square. That is result number 1. Similarly, in triangles ACE, triangle DCB and triangle DCE. જો કોમન લખું અહીંયા લખી નાખું by theorem number 6.8. theorem 6.8 એટલે કે પાયથાગોરસ theorem. Similarly આ ત્રણે ત્રણ triangles ની અંદર what we can write down triangle ACE માં AC square plus CE square
is equals to AE square. આ result number 2. પછી DCB માં DC square plus CB square is equals to DB square. આ number 3. અને DCE ની અંદર DC square plus CE square is equals to DE square. Our result number 4. Right? Again, these all three can be written by theorem number 6.8, એટલે કે Pythagoras theorem. Now let us see the LHS. આપણે જે પ્રૂવ કરવાનું છે એનું LHS ઉપાડી લો. તો LHS શું છે? AE square plus BD square. AE square plus BD square. તો તમે ચેક કરો, તમે જે આ ચાર સ્ટેટમેન્ટ્સ અહીંયા લખેલા છે ને, ચાર રિઝલ્ટ્સ, એમાં એક AE સ્ક્વેર છે અને એક DB સ્ક્વેર વાળું સ્ટેટમેન્ટ છે. DB સ્ક્વેર એટલે BD સ્ક્વેર, બે સેમ જ થાય હો. એટલે કે અહીંયા શું થઈ ગયું? તો કે result 2 plus result 3. Right? What happened here? Result 2 plus result 3. Accordingly, we will add it. What is AE square? So AC square plus CE square, that is AE square, and DC square plus CB square, that is result number 3. Right? હવે થોડુંક રીઅરેન્જમેન્ટ કરી આ CB સ્ક્વેર ને અહીંયા વચ્ચે લઈને CE સ્ક્વેર ને છેલ્લે જવા દો. બરાબર? તો AC square plus CB square plus DC square plus CE square. Now check it. What is AC square plus CB square? AC square plus CB square એટલે AB square, અને DC square plus CE square એટલે DE square, that is AB square plus DE square, that is your RHS. Hence true. Right? આટલો અઘરો સમ હતો આ, એટલે તમને આવડી જાય. રાઈટ? અઘરો હોય એટલે આવડી જાય, સહેલો હોય તો હજી કે કદાચ ન આવડે. So that was about question number 13. 14 15 આપણે નથી કરવાના અત્યારે, કેન્સલ જ છે. આમ તો બધા કેન્સલ છે, પણ એમાંથી પણ આપણે 14 15 નથી કરવા. ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 16 ઉપર આવી જાઓ. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equals to 4 times the square of one of its altitudes. Right? તો આપણે તો પહેલા equilateral triangle ડ્રો કરવો પડશે ને, એમણે તો કહી દીધું. So that is an equilateral triangle, suppose that is A, B, C. Let us say of sides A cm or A units, right? And its altitude. So as I said, altitude and median will be same for an equilateral triangle. एल्टीट्यूड एंड मीडियन बनने सेम होय ने, तो आ पॉइंट डी આપી દો. જો સાઈડ A હોય તો આ થઈ જશે a/2. જો એવું ન કરવું હોય તો પહેલેથી જ અહીંયા સાઈડ્સ 2a 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 લઈ લો. તો આપણે એવું કરીએ જેથી તમને વધારે ઈઝી પડે. તો આ a/2 નથી લેવું, 2a 2a. We will have the sides of the equilateral triangle as 2a. So this will be A and this will be A. Okay. Now we need to prove that
3 times the square of one side, કોઈ પણ એક સાઈડ, તો અહીંયા તો બધી સાઈડ ઇક્વલ જ છે ને, એટલે તમે AB લો, BC લો કે AC લો, ગમે તે લો, એનાથી કોઈ ફેર પડવાનો નથી. 3 sides the square of one side equals to 4 times the square of its altitudes, right? 4 times the square of its altitudes. So let us say here, let the equilateral triangle have sides equals to 2a units. Therefore, this is the altitude, એટલે આ 90 degree form થશે, right? Also, AD is the altitude to side BC. AD एक altitude છે કોને, side BC ઉપર. Therefore, AD equals to half, not AD, BD equals to, therefore meanings for problem થઈ ગયો, BD is equals to half BC, that is 1/2 multiplied by 2a, that is a. એટલે BD ની વેલ્યુ આપણે a મળી ગઈ. ઓકે, now in triangle ADB, angle D is equals to 90 degree. Therefore, AB square is equals to AD square plus BD square. बराबर, तो AB ની વેલ્યુ आपने મળી છે અહીંયા 2a plus AD square તો છે નહીં, that is AD square, not plus, equals to a square. Therefore, 4a square is equals to AD square plus a square, and hence AD square is equals to 4a square minus a square, that is 3a square, right? Therefore, AD square is equals to 3a square. Now, we need to prove that 3 times the square of one side, कोई पण एक साइड नो स्क्वेर ए 4 times the square of its altitude, એવું આપણે પ્રૂવ કરવું છે. તો આનો મારે સ્ક્વેર કરવો હોય તો શું કરવું પડે? તો let us see what we need to do here. I think we will multiply 4 on both the sides, કારણ કે 4 times altitude નો સ્ક્વેર એવું પ્રૂવ કરવું છે ને. Multiply by 4 on both sides. Therefore, 4AD square is equals to 12a square. तो आ 12 ની બદલે હું આવી રીતના લખી શકું 3 multiplied by 4a whole square, sorry 4a square, right? 3 multiplied by 4a square, અને 4a square એટલે કે 3 multiplied by 2a whole square, right? Just a minor simplification. 4 multiply કરી બંને સાઈડ એટલે 4ad square equals to 4 into 3 12a square. 12 માંથી again 3 ને નોખો જ રાખો એટલે 3 multiplied by 4a square, અને 4a square એટલે કે 2a whole square. Now what is 2a? Any side of the equilateral triangle, right? Therefore, 4 times AD square is equals to 3 times the side square, right? And that is what we needed to prove.
hence proved. Right? 4 times 80 square, 4 times the square of the altitude is equals to 3 times the square of any side of an equilateral triangle. કોઈ પણ side equilateral triangle ની હોય એને તમે 3 times multiply કરો, એનો square કરીને 3 times multiply કરો તો એ સેમ આપણને 4 times altitude નો square આપશે. Right? So that is the proof for question number 16. And that was the last question of this chapter.